Alright, so what I'll do is I'm going to share my screen. And this is where things get really exciting because there's not a lot of companies that focus on the aesthetic side of genetics. Even though the aesthetic side is probably one of the most important sides because that's what a lot of people generally see. So they don't really see the disease on the inside, they generally focus more on the outside appearance. And this is what makes our research and studies very exciting. Su estudio es muy individual, es muy nuevo porque ellos se enfocan en algo que es más estética que la mayoría de los estudios de genética. So during our research, we've actually identified quite a large number of different genetic markers that are associated with the attributes of skin. And the way that we've identified that is looking in the medical world, for example, inflammatory responses, and seeing what implications those inflammatory responses have on the skin. Han encontrado algunos factores genéticos en ciertos cromosomas que actúan sobre este nivel de la piel y son varios marcadores. So this is exactly where a lot of our research comes from. So our research is to do with the medical world, and we've applied that science into skin. So the inflammatory genes, for example, we know are responsible for arthritis and things like that. And it's that those exact same pathways that are also responsible for things like rashes and rosacea, dermatitis, things along those lines. And that's how we've been able to make these correlations. Okay, ellos en sus estudios que están haciendo, igual que en artritis y otros estudios que encuentran los marcadores específicos a nivel genética, ellos también están encontrando marcadores específicos de rosácea y otras enfermedades dermatológicas. For example, where our research becomes really exciting is that we've analyzed thousands of samples all around the world, and we've been able to literally create our own database pool that looks at many different observable traits in skin aging. Y ellos, su estudio lo han hecho en todo el mundo, con miles de personas, entonces tiene un base de datos que ahora se puede hacer un base de estudio, porque es bien amplio y es alrededor del mundo. So generally what you'll find is the issue with, not really the issue, but the reason why genetics, from a consumer point of view, is still very new is because it's rather complex to have the customer understand. So we've actually done our best to keep the customer in mind when creating this sort of test. Okay, ellos en sus estudios lo tienen en mente a sus clientes para que ellos sean cómodos y puedan entender su estudio, porque para muchos clientes es difícil entender su tema que es de la genética. So for example, you'll see that in this slide, based on our data, one of the genes that we look at is MMP1, and that stands for matrix metalloprotease 1. Okay, y el marcador genético de la proteína que ellos se basan en su estudio es el matrix metalloproteinase 1, que es el MMP. So from a customer point of view, MMP1 really doesn't mean anything. They can't really relate to it. But what we are able to know is that this particular gene increases predisposition to excessive collagen breakdown. Ok, cuando habla al paciente, ellos no van a entender qué es MMP1, entonces hay que explicarles qué es. Este gen es para el incremento de predisposición a la quebradura de colágeno excesiva. And according to our research and our data pool within our company, we've been able to identify that approximately 30% of the population have these types of predispositions. So approximately 1 in 3
are predisposed to excessive collagen breakdown. Ok, ellos por su base de datos y todo su estudio que han hecho han encontrado que 30% de la población tiene este gen, que es predisposición a la quebradura, análisis de colágeno. Now the issue is that usually, generally we can't begin to see those signs until about the ages of 40 or 50. But Y we no have a pueden ver DNA estos test. signos hasta los 40 o 50 años en los pacientes. But using a DNA test, we can actually identify if this process is happening at a much earlier age. Pero con este examen pueden identificarlo a una edad mucho más temprana. And this is where the power of prevention starts to play a very important role. Y ahora es cuando en su estudio toma un rol importante. So, for example, if we know that a customer is one of the 30% that have an increased predisposition to collagen breakdown, we can actually tailor a treatment program to help counteract this result. Ok, si ellos tienen un paciente que tiene este gen, que es uno en 3 personas, ellos pueden hacer el examen y ir con un tratamiento a base de este gen para que ellos no tienen el índice excesivo de colágeno más adelante. So a treatment plan for somebody who would be at increased risk Su plan de tratamiento de prevención es con láser. So we would recommend things like laser therapy, in particular radio frequency and infrared. Ellos recomiendan una terapia de láser o una radiofrecuencia o con la infrarroja para la prevención de este. And the reason for recommending that would be to help stimulate collagen growth. Y la razón es para que estimula el crecimiento de colágeno. Another type of thing that we would recommend would be LED light therapy. Y también recomiendan el LED terapia de luz. Okay, on top of that, we would also recommend collagen producing or collagen stimulating skincare ingredients, so things like retinol and vitamin C. Ok, también recomiendan usar productos que estimulen el crecimiento de colágeno como retinol o vitamina C. And lastly, we'd also recommend internal supplements as well. Y también recomiendan suplementos internos. And so what this diagram portrays is that there's no one simple treatment path that we recommend, but rather we recommend everything the industry has to offer. Ellos no recomiendan ninguno en particular, pero sí recomiendan todo en conjunto para actuar más óptimo. And the benefit of this is that we can actually start recommending these things before we can start to see the physical signs. And what we know is by doing this, it's going to be a lot more impactful in the long term because we're doing a lot more prevention rather than waiting to see the signs before we treat. Ellos lo recomiendan esto para pacientes antes que comiencen la producción de lisis de colágeno, así no va a llegar a haber esa destrucción del colágeno y los pacientes van a mantener su producción de colágeno estimulado para más tiempo, para la prevención más que todo. So the idea of this is we're not stopping the genetic factors from happening. So we're not stopping these outcomes. But what we're doing is we're counteracting them. Ok, no están parando su factor genético, no lo están frenando de ninguna manera, pero es solamente para contraatacar lo que va a producir este gen. So if we know that from a DNA test, somebody has increased collagen breakdown, the types of things that the DNA test would recommend would be collagen promoting therapy.
Ok, sí sale en el examen de ADN que tiene el gen que es dice de colágeno excesivo, lo recomendamos estos tipos de tratamientos. So you might get some people who are a little bit skeptical and might say, why do I need to take a test? I already know how my skin will age. I've got a mother, a sister, I look like them. So why do I need to take a test? Va a tener clientes que va a decir, ¿por qué necesito un examen? Ya sé cómo voy a envejecer. Tengo mi madre, tengo mi hermana, ya veo cómo ellos envejecen, cómo actúa su piel. Yeah, and here we've got this type of diagram, which is an image of two identical twins. And what we can see is that, yes, they look the same, but their skin properties are also significantly different. Aquí tenemos una foto de dos gemelas idénticas y aquí se puede notar qué factores pueden hacer cambiar ese aspecto de la piel. And this just goes to show that even though you look, or you may look like a family member, unless you do exactly what they do, there's no way of knowing how your skin is going to age. So the Puedes benefits of parecer DNA a tu pariente, pero si no haces exactamente qué hacen ellos, su piel va a actuar de otra manera. So the benefits of a DNA test in this instance would be to help the customer realize that even though you may look like a family member, everybody is different. So the DNA test can help to highlight the areas we should be focusing on more. Okay, el examen de ADN puede ayudar para mostrar en qué cambio, puede ser que parecen igual que su pariente, pero va a mostrar la parte específica de su ADN que lo hace ver diferente. All right, so a little bit more about our science, and this is probably what I want to focus on more with you guys today. Okay, esto es de su ciencia, de eso quiere enfocar, de su ciencia del SkinDNA. So first and foremost, our IP, or a lot of our IP or intellectual property, comes in the form of our global database. Okay, ellos todos sus datos que tienen es de un base de datos global. And so our global database is it's a private database that we own, and it basically has thousands and thousands of customer samples that we've collected over the years. Su base de datos es su base de datos es de ellos son dueños de eso y tiene miles y miles de clientes y exámenes de estos clientes en su base de datos. And so we've got samples from many major populations. So we've got lots of Hispanics, lots of Asian type, African American, Caucasian. So our database is quite vast. Okay, su base de datos es muy variado, tiene de bases hispánicos, de Asia, de afroamericanos, entonces es muy amplio su base de datos. Okay, so why is this important? And this is probably the most important slide to take home today. Okay, ¿por qué es importante? Esto es lo más importante para llevar de la conferencia de hoy día. So the reason why we have so many different samples from different populations is because a lot of our science is to do with comparing to certain types of population. Okay, ¿por qué tienen tanto base de datos de tantos lugares del mundo? Es porque es accesible. So for example, this is where SkinDNA becomes really, really important. We can see that there is a white Caucasian aged between 55 and 65 years of age. Aquí podemos ver una mujer blanca de la edad entre 55 a 65 años de edad. Okay, so we can already visually see that. So we don't need a test to tell us that this person has aged skin.
No necesitamos una prueba para ver que esta persona tiene la edad que tiene, porque es visible. But why this is important is because we can actually look at certain genetic markers. So, for example, this person on their own, looking at their DNA markers, is probably not very important. Ok, para nosotros es importante su test de ADN porque podemos ver más profundo a lo que tiene. Para la persona no es tan importante porque ellos ya pueden ver lo que ellos tienen. However, if we have 1,000 samples of white Caucasian who are all very similar ages, so 55 to 65 years of age, and they all have similar visible traits. Sí, pero tenemos miles de personas que son iguales, personas de color piel, color blanco, entre las edades de 55 a 65 años, que puede ver exactamente qué hay los cambios entre cada uno. We can actually begin to start to find trends. So, Pueden ver tendencias. so for example, we can see that 900 of them have severe sagging and severe wrinkling. And we can actually see within someone's DNA, if we look at all 900 or 1,000 of those samples, we can begin to see if 900 of these people have very similar genetic markers. En estos estudios, como tiene 1000, por ejemplo, tiene 1000 exámenes y 900 de los exámenes de estas personas tienen arrugas y daño solar severa. Entonces pueden ver una tendencia que 900 de 1000 van a tener estos tipos de problemas. Perfect. Now, where it gets really exciting is how we make our correlation. Y es muy interesante cómo hace su correlación. So, for example, the person on the left, we also know is white Caucasian. This person is younger, so they don't necessarily have any of the visible signs yet. Podemos ver en la foto de la izquierda que es una persona más joven, igual de color piel color blanca, pero no vemos los marcadores de edad todavía. However, because we have thousands of samples that are white Caucasian, and we've been able to identify certain genetic markers, we can begin to conclude that even though she doesn't have the visible signs yet, because there are 1,000 people who are older than this person, who also have the same genetic markers, we can begin to conclude that this is how this person will end up if preventive medicine isn't started. Ok, como tienen miles de pruebas, de exámenes de gente, y si tenemos una cliente que entra y es joven y no tiene daño, no tiene ningún marcador físico todavía, pero de acuerdo a su estudio pueden identificar que sí tiene el marcador genético desde la edad que tiene para prevenir que llegue a como la foto de la derecha. Why our data is very important. La próxima parte es por qué es tan importante su base de datos. And so this is where our data starts to come in, because we've built upon that and ensured that we've got a larger sample set, but it's also very controlled. Ok, ellos crecieron desde ahí porque ellos querían más control sobre el protocolo de todo de toma de datos. And using our software, we're able to help to filter and find trends based on population, based on race, and based on age. Ya de acuerdo con su sistema de su análisis se pueden basar a tres principales causas: la edad, la raza y la población. So, for example, we can say, ask our software to pull up all the samples who are aged 35 to 45 who are Hispanic.
who have medium to severe wrinkling, and we can actually find a percentage that have that. Okay, de acuerdo a su software que ellos tienen, pueden buscar, queremos hispánico o latinos de edades de 35 a 40 años de edad y podemos ver que en cierto porcentaje tienes arrugas o daño celular severo. So one of the biggest things within our industry is collagen breakdown. And what we do is try and boost up collagen. That's one of the biggest things within our industry. Ok, su industria lo que más se preocupan es sobre el lisis de colágeno y para prevenir ese y combatir contra la lisis de colágeno. And so what we were able to identify is this MMP1 gene, which is responsible for excessive collagen breakdown. Y ellos con su estudio es para identificar el gen, el MMP1, para que es el lisis excesivo de colágeno, para encontrar a esa persona antes que llegue a esa etapa. And so what we see here on the left is we've got everything in balance. So we know collagen is breaking down thanks to MMPs. At the same time, the body naturally produces collagen. So everything is in balance. Ok, en la izquierda vemos el normal, que es una balance entre, sí tenemos el lisis de colágeno, pero al mismo tiempo está en producción de colágeno. If we have certain abnormal traits, what that means is there is more collagen breaking down and less that's being produced. Y el abnormal es cuando hay más lisis del colágeno que la producción. What we're trying to recommend for customers are basically treatment modalities or products that help balance things out. And the only way to balance is to increase the collagen production, to make it as much production as there is breakdown. Ok, en su meta es con estos clientes que ellos encuentran este problema y hacen un tratamiento no para combatir el lisis de colágeno, pero para aumentar la producción de colágeno. So another category that we look at, which is relatively new to customers, is a process called glycation. Excuse me, what was that word? It's called glycation. Location, okay. And so glycation, we already know has a heavy implication with diabetics and hardened arteries, but it's only now been discovered that it also plays a role with skin. Ok, esto tiene algo, glycation, tiene que ver con diabetes o trombos, pero ahora estamos viendo que sí tiene un factor a nivel de la piel. And so we already know that if we consume too much sugar and the body can't break it down, that it starts to get stored in the body and travel throughout the bloodstream. And so this is where essentially we start to get wrinkles, because when fibers go hard due to glycation, they sort of turn into rusty springs in a mattress. Ok, cuando esto sucede, cuando hay el consumo excesivo de glucosa, lo hace, ya sabemos que hace formar arrugas y las fibras comienzan a sentir como los alambres dentro de un colchón antiguo. Okay, so one of the other important categories that we look at is UV. And so we basically identify different pathways. So from a UVB perspective, we can identify what happens or how the body reacts when it's exposed, and we can also do the same with UVA. Ellos pueden ver con el VB y la VA dónde trabaja y dónde hace la destrucción de cada una a nivel de la piel. And so what we know is that UV light damage is responsible for more than 90% of symptoms of skin aging.
Y sabemos que los rayos de ultravioleta son responsables del 90% de síntomas de envejecimiento. And so the idea of a DNA test here would be to identify what sort of risks may be occurring and how we can look at reducing those symptoms by using effective topical application. Okay, ellos con estos exámenes pueden ver el marcador antes que se nota visiblemente y pueden ver exactamente dónde hay que trabajar y qué tratamiento o pomada podría ser utilizada. So another category that we look at is all about free radicals. And this is probably one of the most important categories because free radicals are responsible for almost every disease out there. Aunque es otra categoría que es de los radicales libres, que es muy importante porque es un causante de varias enfermedades. What we're able to identify in this category is whether or not the body is able to effectively produce two of its most crucial antioxidants. Y aquí tienen que ver si el cuerpo es posible de producir de su antioxidante, los dos antioxidantes más importantes. And if there are genetic variations in these two genes, it means that the body isn't able to effectively produce as much of these antioxidants as necessary. Y si hay una mutación en este gen, entonces el cuerpo no va a tener la producción adecuada de estos dos antioxidantes que neutralizan a estos radicales libres. And this is where the idea of topical antioxidants, internal antioxidants, and supplements start to play a very big role in making sure that customers undergo this at an earlier age rather than a later age. Es muy importante el tratamiento de uso de pomadas o suplementos internos de estos dos antioxidantes a una edad más temprana para que no llegue a la edad avanzada y tener más problemas a nivel de la piel y tener una prevención temprana. Okay, and one of the last categories that we look at is all about inflammation. La última categoría es de inflamación. Okay, and the reason for that is from a dermatology point of view, if a customer is looking to undergo like a laser treatment or something quite invasive, we can find out from a DNA test if the inflammatory response is going to be heightened. Okay, el cliente normalmente entra para algún procedimiento tipo láser que es muy invasivo a un centro dermatológico y a través de su examen de ADN pueden ver si va a haber un aumento de inflamaciones en cada cliente. And so this category also looks at helping to explain if a customer may be sensitive to fragrance products or active ingredients. So based on that information, we can help the customer avoid certain types of ingredients so they don't do damage to themselves. Okay, a través de su examen pueden identificar en pacientes si hay como ingredientes a fragancias o ciertas cosas que le van a hacer daño y así lo pueden hacer la prevención y no utilizar estos productos. And so all the markers that we test come from the medical world, so we have that medical science to validate and support it. We've just managed to link it to the aesthetic world. Okay, ellos sí lo tienen aplicado al mundo de medicina porque sí están buscando marcadores genéticos, que es más a la parte científica, pero ellos hacen el trabajo de correlacionarlo con el mundo estético. Yeah, so look, that basically sums it up for now.
And I suppose that the next step would be for me to help answer questions. Yes. Ahora eso sería todo. Ahora preguntas. There's a question. They would like to know the number of tests in your database. Yeah, so we have, where are we up to now? So we have between 50 and 55,000, and we generally add, lately it's been growing bigger and bigger, but we generally add about 20,000 plus per year. Tienen entre 50 y 50,000 análisis y aumentan más o menos 20,000 exámenes por año. It's a long question. She wants to know that after everything that we talked about, is the giving collagen to these patients, will it help at an early stage, or does that not help? Yeah, no. So when we look at dermal fillers, that's generally more suitable for older people because once they get to a certain stage, they no longer have the ability to reproduce collagen. So the younger people, like you're under the age of 35, would recommend collagen promoting ingredients and treatments. Over the age of 35, if they have these abnormalities, then dermal filler would probably be the best way to go because the damage is sort of a little bit harder to control. So you need to put the filler in first and then build on top of that. Okay. Dice que a un paciente, por ejemplo, menor a 35, sí es indicado más productos que promueven la producción de colágeno, que todavía tienen la capacidad de producir más colágeno, pero un paciente, por ejemplo, mayor a 35 años, es mejor usar estos tratamientos más avanzados porque ellos ya no tienen el mismo de la producción de colágeno. Entonces ya se usa lo que es el láser y rellenadores y otro tipo de tratamiento.